Odima ndị ọma ekenekwa m nọ na-ekene ife na-emụrụ na ife ebula mbata n'oge gwamokwu na Ogene TV m ya bụ ọ bụrụ na tata bụ izi ị na-ekiri ọnọkọ a na Ogene TV m ihe a bụ ọnọkọ nke anyị na-akpọ gwamokwu ebe anyị na-anọ na-agwa onwe anyị okwu na-atapị okwu dịka o si metụta anyị bụ Igbo ma na-elebakwa anya n'ụzọ ọ ga-esi wee dịrị anyị bụ Igbo mma. Na nke taa aga m emetụgasịkwa aka na ụmụ ihe ndị dị aṅa na-atụfughị oge ụnụ ama m na ụnụ afụla n'etu ntụliaka emere kpọmkwem n'Imo steeti ka mmapụ ịkpọwa ebe ndị ọzọ ahụ maka na ọ na-abụ onye abara ya bụ isi ya. Ụnụ afụgo etu o si kpọtụ n'Imo steeti ọ bụghị ihe ọhụrụ. Nke a abụghị bụ agụ na-egbu ewu afụrụ mbụ bụ onye agụ riri ji ya. Ekwuburu m ekwu n'ọnọkọ a na emesigo ya bụ ntụliaka kamgbe gboo dese ihe niile a ga-ede ede na-echezi ka ụbọchị akara aka ruo ka a kpọọ aha gwa anyị onye edere aha ya. Ụnụ afụkwala na ihe niile ahụ etu aha ka o si wee mee. Ka m hapụ iji nke a wee gbochie ihe m pụtara ebe a bụ ikwu taa na ọ dịghị m oke mkpa ka m kwuo ihe dị mkpa. Cheta na agwago m anyị bụ Igbo kwamgbe na onye ọbụla chefuru ochie ọhụrụ agaghị eru ya aka, na ọkụkọ anaghị echefu onye fọrọ ya ọdụ n'udu mmiri. Ka m jụkere gị ajụjụ a dị oke mkpa na-eri m nri n'obi. Etu anyị na ugbu a dịka mmadụ ga-amụta ụmụ tagide ahụhụ niile ịtara n'elu ụwa a ji zụọ ụmụ gị ka ịzụpụta ha mmadụ, ha etopụtazi echi bụrụ mmadụ, onwezi onye na-elekọta gị anya, onwe onye na-elebara gị anya, onwe onye chọrọ ịma ma ị dị ndụ ma nwụrụ anwụ. Ya bụrụgodị gị emesịa onye ọbụla echi ya akwa ebe o si bịa maka na onwe ebe anyị si bịa abụla abụọ ka mmadụ niile nwere n'ụwa, ụbọchị a mụrụ ya na ụbọchị ọnwụ ya. Gaa labazie nke ụbọchị ọnwụ n'ihi na oku na-akpọ dike ugboro na abụọ, ọkpọọ ya na ndụ ọkpọọ ya n'ọnwụ. Gaa labazie ụmụaka ndị ịtara ahụhụ niile ịtara wee zụgide zụpụta ha bụrụ mmadụ, echefu ihe banyere gị. Ọbụladị mgbe onye ahụ nwụrụ anwụ, inye gị olili kwesịrị gị dịka ndị Igbo na-ekwu na ihe ọma ga-emere onye nwụrụ anwụ bụ igwu ala wee lie ya ma nyekwa ya olili kwesịrị ya nke anyị na-akpọ befitting burial. Ụmụaka n'ihi ịtara ahụhụ wee zụcha enweghị onye mere ụdị ihe dị etu a, elikasa onye ahụ elikasa, mmekasa ozu ya emekasa. Ebe ahụ ị ga-anọ n'ala ndị mmụọ, obi ọ ga-adị gị mma? O ruzie echi ụmụ gị ahụ apụta bịa na-achọ ebe ihe emege ha si, na-achọ ụzọ ọ ga-esi wee dịrị ha mma, na-agba tikitiki katakata. Ma ha echefuo na a na-asị na ọ bụ mmụọ na-achị na ihe ndị a na-ahụ anya taa. Ya bụ na asụsụ Oyibo asị gị the spirit rules the physical. Agwago m ụnụ kwamgbe na onye ọbụla na-amaghị ebe mmiri bidoro maba ya, ọ gaghị ama ebe ọ kwụsịrị ịma ya. Tata o nwere okwu ndị m ga-eleba anya taa. Ọ bụ na m lebasị ya anya metụsịa ya aka, gụnwa bụ nwa afọ Igbo were eduka uche gị wee tụgharịa ya, o nwere ike ga-afụ otu maọbụ eziokwu abụọ ga-anọ n'ime ya. Nke bụ eziokwu bụ na tata anyị bụ Igbo ka na-echeta ndị nna ndị mgbe ochie si na mba Juu nakwa mba Israel. Mere anyị ji a na-ekwu okwu taa, anyị na-asị God of Abraham, Isaac and Jacob. Ndị a niile anyị na-akpọ aha ugbu a, mgbe ha biri n'ụwa onweghị onye n'ime anyị ma maka ha, mana tata a ka na-echeta ha na-akwanyere ha ugwu. Ọbụladị nke onye nwe anyị bụ Jesu Kristi nke ahụ ekweta okwukwu n'ihi na ọ mere gịnị? Ọ nwụrụ n'ihi mụ na gị. Tata anyị ka na-echeta ya, na-eso ụzọ ya. Ọ bụrụ na anyị ga na-emegasị ụmụ ihe ndị dị etu a,
kedụzi ihe banyere ndị ụmụnne anyị, ndị nna anyị ha, ndị agha gara gbaa mbọ gaa lụọ ọgụ gaa mee gbalụ gbalụ ka ọ dịrị mụ na gị na mma tata? Ya bụ ndị agha gara lụọ ọgụ n'ihi mụ na gị, ọgụ nke a kpọrọ agha Biafra. Ọkwa ha nwụrụ n'ihi mụ na gị. Imerime ndị agha nwụrụ mgbe aha, imerime ndị agha egburu n'agha tata, amaghị mmadụ ole n'ime ha anyị nyere befitting burial, amaghị mmadụ ole n'ime ha anyị ka na-akwanyere ugwu na-echeta na ndị a nwụrụ n'ihi anyị. Gị bịa na ihe ndị Naijiria jiri mere national anthem maọbụ I pledge, o nwere ebe ha na-abịa ha sị, the labor of our heroes past shall never be in vain. Nke a bụ nke ndị gagoro aga, mana n'eziokwu eziokwu, the labor of our heroes past bụcha in vain. Mana isiokwu m taa bụ gịnị? Ka anyị hapụkere na nke ndị heroes past, kwukwegodo okwu nke ndị heroes present. O nwere ndị nna anyị ha, ndị nọ ndụ taa mana ha nọ ndụ ọnwụ ka mma, ndị soro gaa lụọ ọgụ n'ihi mụ na gị, bụcha mgbọ egbe n'ahụ agbara ha mgbe a na-alụ agha Biafra. Mana mgbe ahụ emesịrị, a sị na a ga-enwe reconstruction, reconciliation, rehabilitation. Rehabilitation ụnụ rehabilitate ihe ndị nna anyị ha aha. Gị fụ ha tata, imerime n'ime ha na-ata ahụhụ were eze na-ekpe ekwere. Imerime n'ime ha nọ taa na-akwa mmakwara, na-elezi anya ndị niile ha ji maka ha wee gaa lụọ ọgụ, burusia mgbọ, bie n'ime ọhịa, bie ndụ ka anụmanụ, nọzi taa na-ebi ndụ okomoko, onwe onye na-eleba anya na ihe banyere ha. Ndị nke nwụkwara na-anwụ nwere ike ịnọ na ndị mmụọ taa na-ele anya sị, ndị a ọkwa ndị anyị ji maka ihe ha wee nwụọ. Tata ndị Igbo, anyị kwesịrị iji ụkwụ wee chọba ihe dabara na mmiri ka anyị mara na ebe ihe na-eme anyị si. O nwere otu nwanne m nwaanyị mụ na ya nọ na-atụ n'okwu tupu m apụta ịbịa chịkọ ọnọkọ a taa. Anyị na-atụle usoro omenala ndị Igbo si na-eme ihe, na ọ na-abụ na mgbe gboo, ikekwa ọ bụ na eboro mmadụ ebubo na ọ na-agwọ nsi, maọbụ na o gburu mmadụ, maọbụ na ọ mere ụmụ ihe ndị dị aṅa ebo ya ebubo, ikekwa o nwere oge ọ ga-eruo, ọ bụ na ihe ahụ eboro ya achọzie ka agbaghara ya tupu anabatakwa ya n'etiti ndị ọzọ, eme nke a na-akpọ ịkwa oriko. Ya bụ ha ga-anọ ofu ebe wee rikọọ ihe, manye aka n'ofu efere, si ebe ahụ wee rie nri, ka onye ọbụla gosi na obi ya dị ụcha. Ndị nna nna anyị ha, ndị nwụrụ anwụ, ndị nke dị ndụ taa ji eze na-ekpe ekwere na-elezi ebe ndị si ha bụ Igbo senators, Igbo governors, Igbo House of Rep members nọzi na-ebu na-eri taa. Ha jụkwara onwe ha, ndị Naijiria niile ụmụnne anyị ọnọdụ ya ha nọ gbuo ndị nke egburu egbu, ha na ndị be anyị akwara oriko. Enwere mkpebi na anyị emeziela ka udo chia. Tata ị ga-afụ na enweghị udo dị n'etiti anyị na ndị a. O nweghị ihe ndị a ji anyị wee kpọrọ, maka n'ihi gịnị? Anyị hapụrụ ụzọ baba ime ọhịa. Ebe okwu ma gbadoro ụkwụ tata bụ gịnị? O nwere mgbe ndị Igbo na-anọ ha na-agụ egwu na-asị, mmenye ọnwa abụghị mmenye, mmenye ọnwa abụghị mmenye, onye nwụrụ anwụ adaghị afụ ụzọ, mmenye ọnwa abụghị mmenye, mmenye ọnwa abụghị mmenye, mmenye ọnwa abụghị mmenye, onye nwụrụ anwụ adaghị afụ ụzọ ọzọ, mmenye ọnwa abụghị mmenye. Gị mara ihe ahụ ị ga-emere m, mere m ya mgbe m dị ndụ, mmenye ọnwụ abụghị mmenye, mmenye ọnwụ abụghị mmenye. Gị mara ihe ahụ ị ga-emere m, mere m ugbu a m dị ndụ. Ụmụnne anyị ndị a kpọga veterans, ụmụnne anyị ndị a kpọga Biafra veterans, our heroes dị ndụ taa, nọ taa were eze na-ekpe ekwere. Ole n'ime anyị na-echeta ha? O nweghị onye chọrọ ịma na o nwere ndị were ndụ ha were tọgbọ maka ụbọchị dị etu a taa. Kedu ihe ọ ga-ewe South East governors iwepụta ego, ọ bụrụgodị site na security vote ha, nke a na onwe onye na-ajụ ha ihe ha ji eme, si ebe ahụ si n'ime ọnwa niile enye anyị ego a, anyị ewepụta ihe dị etu a, ihe dị etu a ga-eji na-elekọta ndị nna anyị a bụ ndị a jere lụọ agha Biafra ga-adị ndụ taa, na-elekọta ha anya. O nwere ihe ngosi ole ma ole
m ga-egosi unu ebe a taa. Ọ bụrụ na ikirisia ya, o nwere ike ga-enwezi mkpebi n'ime obi gị sị ihe a emega ndị a ọ dị mma ma ọ bụ na ọ dịghị mma. O nwere otu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Dick Tiger 1967. Amaara m na mgbe ahụ Dick Tiger nọ n'ihu agha, mana ka ọ nọkwa n'ihu agha ọ na-agbakwa mbọ ime ka aha Biafra daa ụda na mba ụwa. Ọ gara gaa tie ọkpọ, were aha Biafra ga-eti ọkpọ. Mgbe m fụrụ ya bụ ihe, o nwe ka o si mee m n'ahụ. Masị ya bụ onwego mgbe onye na-eti ọkpọ pụtara a na-akọwa onye ọ bụ na ọ nọchiteghị anya ndị Biafra, ya etisa ya bụ ọkpọ nwee mmeri. Ndị ọcha na-akọwa okwu ebe ahụ asị tata na obi ga-adị ndị Biafra mma na nwa ha nwere mmeri. Mgbe a na-agwa gị ihe a bụ otu izu ụka nwunye ya mụchara nwa nke abụọ, nwa nwaanyị. Ọ gaba ị ga-anọchi anya Biafra na ihe banyere ịkọ ọkpọ. Kwụsị ya bụ ọkpọ nwee mmeri, bata baakwa n'ihu agha, gaa lụwa agha maka Biafra. Ọ dị mma mụ na gị. Tata Dick Tiger anwụọla, amụrụ mma nwunye ọ dị ndụ. Ụmụ abụọ na nwunye ya mụrụ, onwe onye na-ajụ ese ha taa kedu ihe mere aha ya. O nweghị ebe ị ga-aga n'ala Igbo taa gafee ebe arụrụ otu ihe asị lekwa ihe a ga-eji na-echeta nwa amadi ya. O nwere ụdị mkpebi ndị nọ mgbe aha, ya bụ mgbe a na-eme agha Biafra Nigeria. O nwere ụdị mkpebi ha na-ekpebi n'ime ha, ma nwoke ma nwaanyị. Onye ọbụla nwere mkpebi siri ike n'ime onwe ya na ọ bụrụ ọnwụ sisi ka nwụọ, ma Igbo ga-enwerịrị onwe ha. Iberibe n'ime ha nwụkwara. Mana tata mụ na gị nọzi na-ebi, na-eri, na-aṅụ. Ndị anyị na ha na-erikọ na-aṅụkọ bụrụkwa ndị emi ndị gburu ụmụnne anyị. South East politicians ajụghị ajụjụ sị ihe a ekwere na nkwa bụ mgbe a sị agha ebiela. Reconciliation a gịnị jizi ya? Reconstruction a gịnị jizi ya? Rehabilitation a gịnị jizi ya? Mana ebe a na-asị onye ajụrụ a na-ajụ onwe ya. Ọ bụrụ na gọọmenti ajụzie ụmụnne anyị ndị a irehabilitate ha, South East politicians kwan, South East governors kwan, gịnị mere na enweghị ike irehabilitate ndị a na-elezi ha anya? Ha nọrọkwanụ obi a na-adị ha mmasị anyị anaghị akwa mmakwara na anyị gara aga lụọ ọgụ a ka o wee dịrị anyị mma. Ụbọchị ole gara aga ka m nụrụ fụ ebe nwanne anyị nwoke bụ Uche Mefor nọ na-ekwu okwu. Ka o si na-ekwu okwu a, ya dịka okwu ilu, ya dịka ọ na-ekwu ya bụ okwu mana ọ naghị akpọ ya afa. Mere m ji na-agwa ụnụ na onye si ihe na-atọ ụtọ ga-ekwu ihe ọ na-atọ ka ya. Tata aga m egosi ụnụ ihe Uche Mefor kwuru, ma na-ajụkwa ya bụ nwa amadi si ya, nwanne m nwoke bụ Uche Mefor, o nwere ihe ịma anyị na-amaghị? O nwere ihe ị nụrụ anyị na-anụbeghị? Kwuo ya ka anyị nụ ya. Ọnwa ebe a ga-emezi emezi ka emezie, maka na ọ na-adị mma mmadụ ịfụcha ụzọ na-asị mụta ọkụ. Emego m ka ụnụ mata na ihe ọ sọkwara gị gaa n'ụzọ na-abụghị ụzọ ga-eduru gị ebe ị na-aga. Ebe ahụ ị na-aga bụ ụzọ na-ezighị ezi. Mana ọ bụrụ na ịtụgharịa chi ya azụ, chewe ihu ebe ahụ ichewere azụ, malite mgbe ahụ ka ị gawara ebe ga-eduru gị ebe ị na-aga. Ọ bụ na o nwere ihe ma Uche Mefor ma ọ bụ ihe ị nụrụ nwere ike ime anyị echi ya azụ, hapụ ị na-progress in error, ga-ekwuo ya ka anụ ya. Aga m egosi ụnụ ka ụnụ nọrọ ọnụ mmiri okwu ya, marakwana ma ajụjụ m na-ajụ ugbu a ọ bụ ajụjụ ziri ezi. Nke onye chi nya sịrị ọmụ a bụ Uche Mefor. O nwere ihe nchọrọ ka njụa, nwekwa ihe nchọrọ ka ndị mmadụ tụnye ọnụ. Ọ bụrụ na ịtụnyegodula ọnụ na-echie n'echiche, buru ihe n'uche, na-atụnye n'uche gị. Even though na ọ dịrọzi possible, it is practically impossible to restore the old Eastern region the way it was between 1967 to 1970, whether anybody likes it or not. O nwere ajụjụ nchọrọ ịjụ, ana ọkwa ajụjụ a ka ndị kwesịrị ịbara onwe fa ulu ga na-ajụ. A na-ekwu na asabotaji Biafra, na-ekwu na asabotaji ndị Igbo.
mana ihe anya na-ajụrụ na-abụ ọ bụ gịnị mee? Kedu ife eji wee sabotage Biafra? Kedu ife eji sabotage ndị Igbo? Onye ọbụla na-ebe ọbịbịa ọbụbe, onye ọbụla na-ekwu nke emere ya, mana ọ nwere onye na-ekwu nke o mere. O wee dịka okwu dịka ụka. Ya bụ, o nwere ofu ife ma ọ bụ ịbụọ ma ịtọ ga-arụtụ aka before tupu ebido agha Biafra na Nigeria. Agụtago n'akwụkwọ jụkwa na ajụjụ. Enwere Niger Delta Republic declared by Adakaboro shortly before tupu e declare Biafra. The Niger Delta Republic was short-lived. Kedu ihe mere Niger Delta Republic ji wee dị short-lived? Kedu ife mere na mgbe e declare Biafra na ọ dị possible for Nigerian government to come in through the coastal region to take Iguacha, Port Harcourt, and from there maiden roads into other mainland Biafran territories? Or gịnị mee? Kedu ka the administration of the old eastern region dị? Kedu ka esi wee rụọ ya? Ajụjụ a bụ ajụjụ anyị kwesịrị ị na-ajụ, anaghị ya na-ajụrịrị ya na-aga n'ihu. The late People's General Dimogwu Ojukwu and his class of 1967 to 1970, ndị aka nọ ndụ before ha anwụsịsị ya, tupu ha anwụsịsị ya, maka very soon anyị nwa na ọnwa anyị ga-ebidokwa nwụba. Ha kwesịrị ịgwa anyị ihe merenụ. Ọ gịnị mee? Gịnị mee? Maka na onye ọbụla mechiri ọnụ, onye ndị chọrọ ikwu okwu. Kedu ife mee? Kedu ka administration of the old eastern region si wee dị? Ogo ndị agụrụ n'akwụkwọ, nwee ndị akọrọ n'akụkọ, mana anyị chọrọ ka anyị nụ from them. Ndị niile, ndị nna anyị fa, ndị ga before us, ndị elders anyị fụrụ agha, nukwuru agha. Kedu ife kpatara na ha enwere ike ịkọwụ the younger generation ihe merụ n'agha etu the administration of the old eastern region si wee dị? Ya bụ, onye ọbụla nụrụ ihe anyị na-ekwu, ya welie ka ihe dị mkpa. Ndị niile bụ ndị n'ụlọ agha dị ya n'agha Biafra, ndị Igbo na ụmụnne fa, ọ dị mkpa na ebido gbaba nkata, tinyebe ọnụ na ihe butelu mistrust, agha uche dị na South na Southeast. Ọ bụ gịnị butere asụsụ dịka Igbo bụ Igbo? Kedu ife eji asị Igbo bụ Igbo? Kedu ihe kpatara ndị ụmụnna anyị nọ na South, ndị Ikwere, ndị Anioma na ndị ọzọ? Kedu ihe kpatara ha ji wee sizie na ha achọrọzi iso Biafra? Gịnị mere? Maka na a na-ekwu ofu, a na-ekwu ibie. A na-ekwu na sabotage Biafra ma abandon property and the rest of it. Ọ bụ gịnị mere? Because onye ọbụla na-ebe ọbụbe na-emere ife a na-emere ife a, o nwenata ihe onye nke ama mere. Maka ọbụla sọsọ onye mere ife ka a ga na-agba ikpe. O nwere ihe onye nke ọzọ n'ebe na-emere ya ife menata, ọ ya enwenata ihe o mere. Kedu ihe ndị Igbo nọ na Southeast tata mere ndị Igbo nọ na South? Ọ gịnị mere? Ka a wee mara etu esi azọnye okwu. Mana nke bụkwa eziokwu bụ na emebichago the relationship between ndị Igbo nọ na Southeast na ndị Igbo nọ na South. Mana reconciliation, ịkpa ụka, ịkpa nkata maka ihe ama men ka wee gaba n'iru, anyị ka nwere opportunity, anyị ka nwere ohere ime ya. Mana ịbịakwazi si na ọ bụ nke ịnọkọsị ọnụ etu anyị si wee nọdụ na
the old Eastern region. O nwere ike o mee nwezi isi etu ahụ. O nwesịrị ike dị ọ bụrụ another alliance ụdị nnọkọ ọnụ pụrụ iche dị iche from nnọkọ ọnụ anọkọ na Southeast ka aka ya enwe n'iru, mana ọ dị mma na anyị maara ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ. Mana ka o si na dị etu nsikwu ihe gbasara restoration of Biafra as it was in 1967 to 1970 is practically impossible as we speak, because a lot of atrocities have been committed, even to the present time. The IPONC, IPOB, ESN unknown government, the atrocities that they have committed is unimaginable, that have actually dissuaded people even all the more from associating with the idea of restoring Biafra of 1967 to 1970. More importantly, our people in the South have consistently, as a result of causes, factors attributed to them, or factors attributed to the Igbos in the Southeast, they have continued to show that unwillingness to continue with Biafra, idea of Biafra of 1967 to 1970. And that is why I will still say it, I will still continue to say it. Onye chọọ ịba akwa nya bebe onye besi anya ficha anya. Oduro possible as we speak. Ndị ọbụla chọba their own quest for self-determination. Ndị Ibibio chọba their own quest for their own self-determination. Ndị Anai chọba their own quest for their own self-determination. Ndị Efik chọba their own quest for their own self-determination. Ndị Ijo chọba their own quest for their own self-determination. Ndị Igbo chọba their own quest for their own self-determination. And that is what has brought in the idea of Igbo Biafra nationalism. That is the ideology that took roots from the wider Biafra restoration project. So, I get embrace eziokwu. Ya gbagharịsịa ma ndị na-egbusisi ụmụ Igbo. Unu gbagharịsịa, unu abịa nweta ihe unu na-achọ ka afịa. Unu abịa were alụ ka alụ. Nsọ anyị unu na-eme. Na-emegide anyị Igbo. Na-emegide enu, na-emegide anyị. Emechaa unu abịa, unu nweta ihe unu na-achọ. Unless unu ncha a confess and make reparation. Amara dị mma ga-emeta nkwada reparation. Ndala. So, na nchịkọta okwu, anyị kwesịrị ịma ihe mere during the war. Ihe a na-ebichi. Ọ bụ alụ ka alụ. Ndị niile nụrụ agha, ndị bịa before us, unu ji the younger generation ụgwọ ikwu ihe mere n'agha. Kedu ihe mere nụ? Kedu etu esi wee run administration of the old Eastern region? Anyị anụgo maka eyo ịta nụ maka ụmụ kirikiri ife, mana unu kwesịrị iji ọnụ unu wee gwa anyị maka ife dị mmadụ mma. Heavyweight championship bout featuring champion Dick Tiger of the Republic of Biafra versus challenger Roger Rouse of Anaconda, Montana, from Convention Center, Las Vegas, Nevada. 15 rounds. Hi everyone, I'm Don Dunphy, your ringside commentator at the ringside of the beautiful Convention Center in Las Vegas, Nevada. And a big crowd is waiting with great anticipation what promises to be a very fine bout between the champion Dick Tiger and the challenger Roger Rouse of Montana. All right, this promotion this evening, ladies, of boxing for the light heavyweight championship of the world. Introducing from Anaconda, Montana, weighing 174.5 pounds, the challenger, Roger Rouse. Over
1,000 fans have come from Montana to see this fight. And introducing from the Republic of Biafra, weighing 168¼ pounds, the light heavyweight champion of the world, Dick Tiger. 15 rounds of boxing. Instructions by the referee. Round one coming of the two. 6 years older, 6 pounds lighter, at 168.5. This could be it. There's Rouse down from that right hand. 5. 6. Referee's talking to him. Makes the mandatory 8 count, and it is all over. Referee Jimmy Oliva talks to Roger Rouse and signifies that the contest is all over. The winner and still light heavyweight champion of the world, a great fighter, Dick Tiger. A very unhappy corner of Roger Rouse. Ladies and gentlemen, your winner, 12 seconds of the 12th round by knockout, the winner and still light heavyweight champion of the world, Dick Tiger. We're going to try to get Dick Tiger over to the microphone. Dick, come on. Dick talking to Roger Rouse. Come on over here, Dick. Sorry. Dick, in just a moment, we're going to replay the knockout. But first, I want to congratulate you. First, on the fact that you are a new father. Your wife gave birth to a baby girl, 7 pounds, 7 days ago, and your 7th child, right? Thank you. Here's a replay of the knockout. Now, take a look at yourself and tell us what's happening here in the 12th round. I think he was coming then. I sent the right hand and the connected left that got him by the jaw. I think that was it. And he was moving back while I was, checking him. You know, he's taller than myself. And just a minute. We got an intruder here. You see, this court, he has just, I got him in the corner, I think in the second or third round, and he brought me with head, but I'm glad I won the fight. Do you think it was a butt he got you over the left side? Now listen, to be perfectly honest, I thought Rouse was winning the fight up until the 6th round. Now, what did you think? I don't know. I'm in there to fight. I don't know what's happening. You didn't care. You weren't worried. I don't get start early. I get start late. You know it was a 15-round bout, so you weren't going to hurry. Yeah. Because I know I was going to get him. Because what are the plans? I'm going to ask Jersey Jones, your manager, to come in here. Jersey, what are the plans now? Well, Don, I've always maintained that you don't cross the second bridge till you're over the first one. Well, you're over this one. Yeah, we had to get through with this one. We have no plans at the moment. There are several very good offers, but we'll take a little time to consider them. Do you think Rouse merits another chance? Well, let him, if he get beat, say, Jose Torres, I think that would do it. I think Rouse made a very, very good fight, but Tiger was just too damn strong for him and too hard a puncher. Oh, he's a real good fighter, this Mr. Tiger. Thank you very much, Jersey, and good luck. Dick, congratulations. The people in Biafra must be very proud of you. Thank you. You are really living heroes. Oh, no, it's not just heroes. You people are our living legends. Because always you got the sacrifice many of you made. And we kekaketa whatever the canibo. And we keketa whatever the cana Biafra. Yakaiju say no, but our responsibility to take care of you. What we are doing here is global. And once it's about Biafra, is not about Ndibo. But currently we are in Anambra State. Fortunately, the Isi Igbo, as they call it, and Eba Kaige Bidogodu as the light of our nation, the Igbo nation and Biafra by extension, Eba Kaige Bidogodu,
or were spread across to other places. And we will say that our heroes must be taken care of. All our commitment. Unfortunately, I am irresponsible people or political leaders that do not recognize the sacrifice their own fathers made. So many of the people who know about politicians today as governors, senators, or what have you, they were all your children. Over there, they've not given birth to so many of them. Why would they neglect our own fathers? Yes, after the war, Gowon promised 3 R's: rehabilitation, reconstruction, and reintegration. Because were you reintegrated? No. Were you rehabilitated? No. Not at all. Adekuzoku reconstruction, don't go there because nothing had happened in Igbo land or in Biafran land. And after the war recently, Onono Gada here, you've been having hope that maybe one day reintegrate you more, rehabilitate you more, empower you in one way or the other. But the truth of the matter be told, Nigeria is so irresponsible to take care of itself. Even the soldiers that fought on their own side were also abandoned. Even up to today, as we speak, many of them are still dying on the war front at Sambisa Forest. Their families are not taken care of. Do you think that they can take care of you? You fought for Biafra, you defended Biafrans and Biafran land, and the Biafran people owes you that responsibility to take care of you. And that is our stand. Biafra is not a crime. We are a people, and you cannot criminalize a people because they fought to defend themselves. They fought the war of annihilation, the genocide war, to defend their homeland. It is not a crime. But what we are telling our people is that there is hope. Our freedom is on sight. But we must understand the process to get there. Can we a conducive environment so that people will invest here? Our roads will be paved, and most importantly, the elders who fought that we might live will go home back to their ancestors happy and satisfied that they are well taken care of. And what if heaven will not fall if Anambra state government establishes a ministry solely to take care of the war veterans? It is not against any constitution. It is not a crime. But it's because of their wickedness and their irresponsibility. But we are going to make sure that we reverse that. While we can do what we can do, we also push for government to do what he's supposed to do. I wait him Unokun, we cried out for the need for you to be taken care of. Like your health, which is most important. Health, which is most important. You're taking care of to a large extent. And other things, other needs, pressing needs. It is a message to Shalemwan Bafo because he's getting this message to set up a ministry that will take care of our fathers. His father is also part of it because his father is 90-year-old man. And they have their own story. No family in Anibo, they have their own story about the Biafran war. So it is high time we start taking care of our fathers. For him to set up a ministry where all your names will be properly documented. It doesn't take you anything with your card. It wouldn't break the bank of the state government. And I can tell you, our people, for a government that is committed and responsible, they will fund it. They will make sure they can even set up a hospital dedicated for the veterans. In a year of Biadia, you take your free medication and go home. We can do it. Our people will. It's just that we have irresponsible people that lacks vision and will
to do the needful. But I say there is hope, and the hope has come. Help has come. Unugadendo, Liolu, the fight you fought for our sake. Many of us weren't born then, but you fought that fight. Many of you are still carrying the wounds and the bullets and the after effect, the trauma of that war up to today, and you are still living with it. The least we can do is to appreciate you. The least we can do is to take care of you. And everyone watching, every one of you watching, I tell you this day, it is time to remember our fathers. Let me tell you, confusion in the Igbo land, maybe as a result of the neglect we had upon our own fathers. Many of our people have died in anguish, that he had been abandoned by the people he fought for their sake, or now pass it through hell. Maybe that is the reason why all the Kadeka seem to say, I need one direction. But we will reverse all that. We will reverse all that. Ago boda no soja bo saba saba. Soja bini moya. Ago boda no soja mo sawe. Nama mota na mo soja bini moya. Ago boda no soja mo saba saba. Nama mota na mo soja bini moya. Ago boda no soja mo sawe. Soja bini moya, agora bubona ni soja bo sabo sabo. Igeme ka Biafra konota. Ko bi beje hamma. Iwo ugwa ga ku ha ko bi de hamma. Mo bu na eje bi ku hu ko ma Biafra beta no nwo isi. I went na yogo papa. Biko make ayi nworo onwe ayi. Nya yi freedom. Nya yi nworo onwe. Make ayi nworo onwe ayi ka Biafra bata. Ka ayi we si no ruwe puo. Papa, ikwuru ndị wo ụmụ yi ama nọ n'oru. Ka ayi ga-esi bụrụ ụmụ yi we nọdụ n'oru. Papa ka ịzọpụtara ayi. Biko, ayi ndị a ka ayi yọrọ. Ka ime ya ka ayi rikwu uru ọgụ ọha ayi nọ. Ka ayi ri uru afụfụ ayi tara. Ka ayi we mara na chi ayi ka ebu n'ezi ya. Papa, etu a ka ayi yọrọ. Ka imela ya n'aha Chukwu okike abịa ama. We will surely come out as a nation because we are fighting a just cause. Even a little child on the street will tell you this. So as far as this war continues, we will fight to the last man. Biafra is the end of the journey for a persecuted, massacred, pursued people. In fact, one thing which has helped Biafrans to bear and to sustain themselves is the extended family system. Every Biafran considers any other Biafran as his own brother or sister. And if he finds anyone hungry, he takes the person in and gives him some food. You see, we are interdependent
and we treat ourselves as brothers, as one, because we're all undergoing the same suffering and the same hardship. Government of Biafra has never paid that army. Everything that army uses till today is by voluntary contribution. The army of Biafra is fed by the locals in whatever area they're operating in. Okuna ekirisiala. Okuna anugo yam no. Okuna afugo yam furu. Ike bụ imeri ime na afụgo ihe ndị a mbụ mana tata ka anyị jikere n'onwe anyị ajụjụ. Ọ bụrụ na ụmụnne anyị ma ọ bụ ndị nna anyị a ndị a dị ndụ taa, ndị Southeast politicians enweghị ike inwe mkpebi n'onwe ha si ka anyị leba n'ọdịmma ndị anya. Nke ọ ga-abụkwa n'etu ha dị ndụ, afọ ole fọrọ afọ ha ga-anọ n'elu ụwa ka ha nwekwanụ ọchị baa ha ọnụ. N'ihi na ọ bụ na ndị a were ịkwa mmakwara n'ịta ikikere eze wee nwụọ, echi anyị na-achọkwa ka ọ dịrị anyị mma. Ka m gwa gị eziokwu, ga na-achụ anyị ga-akpọ ụmụ ma ogide gị anyị ụmụ ya egide anyị. Onwe ezinụlọ nọ n'ala Igbo taa na-enweghị ka agha Biafra si metụta ha, mana ndị nke afụkwara n'anya ugbu a bụ ndị nke dị ndụ, ahapụ ha ka ha na-ata ikikere eze na-akwa mmakwara, anyị anọrọzie na-ebi ya na-atọ anyị. Southeast politicians, ọha na eze ndị Igbo, o ruole mgbe unu ga-eleba anya na ihe metụtara our living heroes. O ruole mgbe unu ga-eleba anya na ihe metụtara Biafra war veterans, ndị nke dị ndụ ugbu a. Ọ bụrụgodị na unu echefula ndị nke nwụrụ anwụ, chetanụ ndị nke dị ndụ. Ọ bụ na tata bụ izu ikiri ọnọkọ a, biko gbaa mbọ sọskraịbụ na chanel a bụ Ogene TV m. Gị sọskraịbụ ga-atụsara m ozi a ka o ruo imerime ụmụafọ Igbo ntị, ka ọ bụgodị na ndị Southeast politicians nwere ike onwe ihe eji ya kpọrọ. O nwere ike ụmụafọ Igbo ndị nwere edukọ uche, ndị nwere ọgụgụ isi nwere ike tụkọ isi ọnụ mara ihe a ga na-emere ndị nna anyị ha ndị a dị ndụ ugbu a, ka obere ọchị baakwanụ ha ọnụ tupu isi ekpuo ha n'ala. Tụsara m ozi a ka o ruo ụmụafọ Igbo ntị. Sọskraịbụ na chanel a ka ị bụrụ otu ya n'ime anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ isi na chanel a gbasa ozi ma ọ bụkwa na ịkwado anyị n'ụzọ abụla ụzọ, ya bụ etu ọbụla o si metụta gị n'obi, gasị ka ịkwado anyị na jisi ike bụkwa n'ọrụ. Ịdị agha dị agwa onye ọrịa dịka m na-agwa ụnụ. Gị chọọ ka anyị na gị karịa, kpọọ akara ekwentị anyị na-ahụ n'ihu ekwentị gị ka anyị gwa gị ihe a ga-eme ji ka ọ bụrụ ụtara. Aka m bụ onye nke gị, Orinni nwa nke izizi, nna ya Ojeba. Ana m asịzi ụnụ ka emesịa.